শীত শুরু হচ্ছে হয়তো সুন্দর ওয়েদার শুরু হচ্ছে, তারপর শারীরিক অসুস্থতাও শুরু হচ্ছে আমাদের। ডে বাই ডে আমরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি। তারপরেও আজকের এই সুন্দর ট্রেনিং সেশনে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। ট্রেনিং সেশন হচ্ছে এমন একটি সেশন যে সেশনে আসলে মানুষ রিচার্জ হয়, অর্থাৎ ব্যাটারি যদি চার্জ আস্তে আস্তে ব্যবহার করার পরে এটা অবশ্যই চার্জ শূন্য হয় বা চার্জ কমে যায়। তো ট্রেনিং সেশন বা ওয়ার্কশপগুলি আমাদেরকে রিচার্জ করে। এই সমস্ত সেশনে আপনারা যত বেশি অ্যাটেন্ড করবেন, আপনি যত বেশি কনসেন্ট্রেট থাকবেন, তত বেশি আপনাকে ডেভেলপ করতে পারবেন। এর কোনো বিকল্প নাই, ট্রেনিং সেশনের কোনো বিকল্প নাই। এটা যদি আপনি 500 ট্রেনিংও জয়েন করেন, 500 ট্রেনিংয়ে আপনাকে আলাদা আলাদাভাবে কিছু দিবে আপনাকে, এটা ড্যাম শিওর। ট্রেনিংয়ে নেয়ার মতন, শেখার মতন অনেক ব্যাপার থাকে। আর যখনই হাইলি ইফেক্টিভ বা বড় মাপের কোনো ট্রেনার আমাদেরকে ট্রেনিং করাতে আসেন, সেটা অবশ্যই আলাদা লেভেলের আমাদেরকে কিছু জ্ঞান দান করে থাকেন। যাই হোক, ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা সামনে এই ট্রেনিং সেশনগুলি ম্যান্ডেটরি করতে চাই আপনাদেরকে, যে ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট হিয়ার, সবাইকে আসতে হবে। এরকমই আমরা করব, কারণ আমরা সেশন শুরুতেই বলেছিলাম যে সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনাদেরকেও কাজ করতে হবে, আমরাও কাজ করব। আমরা অনেকগুলি অপরচুনিটিস আপনাদেরকে দেব, কিন্তু আপনারা যদি কাজ না করেন আমাদের সাথে, তাহলে কিন্তু আমাদের সেই অপরচুনিটিসগুলি দিয়ে কোনো লাভ নেই। যেমন এই ট্রেনিং দিলেই হয়তো অনেকে অসুস্থ থাকেন, যে আমার অসুস্থ, আমি গাড়িতে উঠতে পারি নাই বা উঠতে পারবো না, এরকম অনেকগুলি কাজ চলে আসে। কিন্তু এগুলি আপনারা যত বেশি করবেন, তত বেশি কিন্তু আপনি নিজের অপরচুনিটি থেকে আপনি নিজেকে বঞ্চিত করলেন। সেক্ষেত্রে আপনি ব্যর্থ হবেন ভালো কিছু নেয়ার জন্য, কারণ সেলফ ডেভেলপমেন্টের কোনো বিকল্প নেই। আমি বারবার আমার যতগুলি সেশন আপনাদের সাথে ছিল শেয়ারিং সেশন, আমি কখনই ট্রেনিং বলি না, আমি বলি যে আপনাদের সাথে এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং। আমি যতগুলি সেশন শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে, প্রত্যেকটা সেশনে আমি লাস্ট কয়েকটা সেশনে আমি দেখিয়েছি আসলে আমরা যারা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে জব করি, তাদের সেলফ ডেভেলপমেন্ট কতটা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। অর্থাৎ আপনি যদি নিজেকে ডেভেলপ না করতে পারেন, তাহলে আসলে এই মার্কেটে আপনাকে টিকে থাকা অনেক বেশি কঠিন হবে। অবশ্যই আপনাকে টিকতে হবে এই মার্কেটে। আর টিকার জন্য যেটা ব্যাপার হচ্ছে সেলফ ডেভেলপমেন্ট। আপনি যত বেশি ডেভেলপ করতে পারবেন, তত বেশি আপনি কাজ করতে পারবেন। আমি যেটা বলি, সবসময় কনসেন্ট্রেট থাকবেন, কারণ যারা ট্রেনিং করান তারা একটা সেশন ডেভেলপ করার জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করে, এবং ট্রেনিং যিনি করান তিনিও কিন্তু ডেভেলপ হয় ওই সেশনের সময়। এটা অনেক বেশি প্রুফ, যে বেশ ট্রেনিং করায় উনিও ডেভেলপ হয়, আর যাদের জন্য করানো হয় তারাও ডেভেলপ হয়। এডুকেশন সবসময় একটা শেয়ারিং পার্ট। এটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দর করে কথা বলেছেন যে শিক্ষা অবশ্যই শিক্ষা দেওয়ার কিছু নেই, সবসময় শিক্ষা নেওয়ার বিষয়। যদি প্রফেসরও আমাদেরকে যখন এসে ট্রেনিং করান বা স্টুডেন্টদেরকে ক্লাস নেন, তখন কিন্তু তার নেয়ার পালা আর স্টুডেন্টদেরও নেওয়ার পালা। কিন্তু প্রফেসর যদি কখনো মনে করে যে আমি দিচ্ছি, যেমন আপনারা টিচার, এটা আপনাদের ভিতরে বেশি ডেভেলপ করতে পারে, কারণ এই একটা প্রফেশন সবসময় আমরা দিয়ে থাকি তো মানুষকে। সুতরাং যতগুলি ট্রেনিং সেশন ওয়ার্ল্ডে রয়েছে, আমরা যেহেতু অনেকগুলি কর্পোরেট জব করেছি জীবনে, আমি আছি, আমার এক কলিগ আছেন, রানা ভাই আছেন, আমরা অনেক জব করেছি ইতিপূর্বে। তো কর্পোরেট সিচুয়েশন সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর এই যে যেহেতু টিচারদের সাথে আমরা এই অল্প কিছু ধরে আপনাদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু আপনারা যেহেতু সবসময় দ্বিতীয় অভ্যস্ত, আপনাদের নেওয়াটা একটু কষ্ট আমার মনে হয়। যে ঠিক আছে, স্বাভাবিকভাবেই যে ট্রেনে থাকে, হঠাৎ করে যদি তার রিভার্স হয়ে যায়, তখন তার জন্য একটু কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু আমি তারপরে বলবো যে অবশ্যই আপনাকে নিতে হবে। আপনি নেবেন, আপনি যত বেশি নেবেন আপনি তত বেশি ডেভেলপ করবেন। যদি আপনি অ্যাজ এ টিচার আপনার প্রফেশনের ঊর্ধ্বে গিয়ে যখন আপনি প্রফেশনাল ওয়েতে আপনি চিন্তা করবেন, অ্যাজ এ প্রফেশনাল নট এ টিচার, তখন অবশ্যই আপনাকে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে যে আপনাকে এই সমস্ত সেশন থেকে আপনাকে অনেক কিছু নেওয়ার রয়েছে। আপনারা অবশ্যই পার্টিসিপেট করবেন আমাদের সাথে, ইনশাল্লাহ আমরা এটা কন্টিনিউ রাখবো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর ট্রেনিং সেশন সুন্দরভাবে আপনারা এনজয় করবেন, এটাই আশা করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যেহেতু অনেকগুলো গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি হবে, ইউ নিড টু ড্র আ ক্যাট অর এ কাউ অর এ ডগ। যে যেরকম পারেন, you need to draw either a cow or a cat or a dog. It's not a group work, it's individual work. Everyone needs to draw, everyone. যে যেটা পারেন, যে যা পারেন, draw a cow or a cat or a dog. There is a psychology that according to your drawing, you can find out what type of person you are. So let's see, let's relate.
According to your drawing, what type of person you are. So keep it with you, don't show it to your partner. If the cat, maybe you have drawn a dog or something else. If cat means you can replace it by dog or anything you have drawn, okay? So the character you have drawn, if the cat is drawn towards the top of the paper opore jodi draw kora hoy, you are perceived as positive and optimistic person by others. So second one, if the cat is drawn towards the middle of the page, you are perceived as a realistic jodi majkhane draw kora hoy. If the cat is drawn towards the bottom of the page, you are perceived as a permistic person and have the tendency to have negativity under pressure. Number 4, if the cat is facing to left, if the face is facing to the left, you believe in tradition and friendly and remember dates and birthdays. If the cat is facing towards you, you are a direct person, neither fear nor avoid discussion and enjoy stirring the pot to promote change. So number 6, if the cat is facing to right, you are innovative, creative, active. You have a poor memory of dates and birthdays. If cat is drawn with few details, you are a risk taker, wear your emotions on your sleeve and care little for details in life. If the cat is drawn with 4 legs, whatever you have drawn, if you have shown 4 legs, then you are secure, stick to your beliefs and have been told at least once in your life that you are stubborn. So, number 10, if the cat is drawn with less than 4x, showing you are living through a period of major change in your life. The large the cat's ears are, you have drawn, the better listener you are. কান যার বড় হবে, যারা বড় কান ড্র করছে তারা better listener. So and last one, not least, the longer the cat's tail, যত লম্বা লেজ হবে, you have drawn, the more satisfied you are with the quality of your personal relationships. It is just for a brainstorming chilo, so that you get to know and you can see actually how do you feel when you get to know about yourself. পৃথিবীর যে কোনই মানুষ যখন নিজের সম্পর্কে জানতে পারে, that's the best feeling you can have. So সেটাই আজকে আমরা দেখব যে how can the learners can know about themselves. কারণ একটা লার্নার জানে না what he or she needs. আমরা টিচার্সরাই আইডেন্টিফাই করি, আমাদের সঞ্জিদা মিস মম হয়ে যান। So what does it mean? The caring, the sharing. Try to know the learners. Try to dig. So বাচ্চারা জানে না তার কি দরকার, what he needs to do. So we have to, make them believe actually whatever they are doing, they are in a right track. We have to motivate them, we have to guide them towards the goal. আমাদের তাদের সব সময় তাদের পাশে থাকতে হবে এবং তাদের বুঝাতে হবে যে তাদের কি করা দরকার এবং আসলে কোন জায়গাটাতে তারা যেতে পারবে। So this is all we'll be doing. So আমরা ছোট্ট একটা অ্যাক্টিভিটি দিয়ে শুরু করব। There are few questions, আমি স্যার যেহেতু বললো, প্রথম কোয়েশ্চেনটা হলো যে আপনি কি বিশ্বাস করেন আপনার কলিগের কাছ থেকে আপনি কিছু শিখতে পারবেন, এখানে কিছু শেখার আছে? দ্যাটস রিয়েলি গ্রেট। সো এই পজিটিভ অ্যাটিটিউডটা আসলে টিচিংয়ের জন্য অনেক বেশি দরকার। আমরা যে কারো কাছ থেকে যে কোনো কিছু শিখতে পারি। প্রত্যেকটা টিচারেরই দে হ্যাভ গট ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ালিটিস। টিচিংয়ের লার্নিং ওয়ে ডিফারেন্ট, অ্যাপ্রোচ ডিফারেন্ট, মেথড ডিফারেন্ট, রিসোর্সের ইউজ ডিফারেন্ট, এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট বিকজ দে হ্যাভ গট ডিফারেন্ট ইন্টেলিজেন্সেস। ইন্টেলিজেন্স আরেকটা পার্ট, প্রত্যেকটা মানুষেরই মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থাকে, এক একজনের এক এক ধরনের ইন্টেলিজেন্স থাকে। এটার কারণে মানুষ ডিফারেন্ট হয়, মানুষ ডিফারেন্ট ওয়েতে অ্যাপ্রোচ করে। অনেকের ক্লাস অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হয়, যেমন টিনা মিস অনেক ফেভারিট বাচ্চাদের। সো প্রত্যেকটা টিচারই ফর এক্সাম্পল, সো এখানে প্রত্যেকটা টিচারেরই কিন্তু সেম কোয়ালিটি আছে, কিন্তু ওয়ে অফ ডেলিভারি ইজ ডিফারেন্ট। বাচ্চাদের সাথে রিলেশন বিল্ড আপটা ডিফারেন্ট। অনেকে থাকে পিপল স্মার্ট, মানে মানুষের সাথে সহজে রিলেশন বিল্ড আপ করতে পারে। আবার অনেকে থাকে যে ইন্ট্রাপার্সোনাল, মানে নিজে খুব ভালো কিন্তু হয়তো ডেলিভারি করতে পারে না, অনেক বেশি জানেন। সো আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলবো। সো আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটা যেটা ছিল যে আমরা যদি কলিগ থেকে শিখতে পারি তাহলে সেই জিনিসটা কী হবে। ইউ ডোন্ট নিড টু অ্যান্সার মি, আপনার মাথায় আপনি রাখেন যে আমি যদি আমার কলিগ থেকে কোনো কিছু শিখতে চাই সেই জিনিসটা কী হবে আর আমি কীভাবে শিখব। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইজ যে ফিডব্যাক। আমি যদি আমার কলিগকে চিন্তা করি যে আমার কলিগ থেকে আমি কিছু শিখবো বা আমার কলিগের কাছ থেকে আমি হেল্প নিব, তাহলে কি আমি এটাতে রাজি আছি যে কলিগ আমাকে ক্রিটিসাইজ করবে কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে
বলবে যে স্যার আপনার এই জায়গাটা আসলে মনে হয় এভাবে করলে এটা ভালো, যেমন মাসুদ স্যার আমাকে বলতে পারে যে স্যার আপনার ক্লাস কন্ট্রোলিংয়ের জন্য আপনি এটা করবেন। এটাতে কি কোনো সমস্যা আছে যদি আমাকে কেউ ফিডব্যাক দেয়? ইজ ফিডব্যাক পজিটিভ অর নেগেটিভ? পজিটিভ। ফিডব্যাকগুলো কেমন হওয়া দরকার একটা টিচারের? আপনাকে যদি কেউ ফিডব্যাক দেয় যে স্যার আপনার ক্লাসটা ভালো হয়েছে, এটা কি ফিডব্যাক? আমি যদি বলি যে স্যার আপনার ক্লাসটা ভালো ছিল, বা আপনারা যদি ট্রেনিং সেশনের পরে বলেন যে স্যার আপনার ট্রেনিং সেশনটা ভালো ছিল, একটা বাচ্চাকে যদি আমি লিখে দিই এক্সিলেন্ট, এটা কি ফিডব্যাক হলো? ইজ ইট এ ফিডব্যাক? ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেগ, বিকজ একটা মানুষ এক্সিলেন্ট মানে কোন জায়গাটাতে এক্সিলেন্ট, তার অবশ্যই কোনো উইকনেস আছে, তার কোনো স্ট্রেংথ আছে যেটা দেখে আপনি এক্সেলেন্ট বলেছেন। কোন স্ট্রেংথটা দেখে আপনি এক্সেলেন্ট বলেছেন সেটা তো আমি জানি না। তো আপনি যদি সেগুলো আইডেন্টিফাই না করেন, আমাকে যদি বলে না দেন যে এই বাচ্চাটা এই কারণে আমার মনে হয় হি ইজ এক্সেলেন্ট, যে তার হ্যান্ড রাইটিং ভালো, তার ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স ভালো, তার পড়ার সময় মনোযোগ বেশি, সে টিচারদের কথা বেশি শোনে, হোমওয়ার্ক ঠিক মতো করে, ক্লাস ওয়ার্ক ঠিক মতো করে, ইফ ইউ আইডেন্টিফাই দোজ আর ফিডব্যাকস, আদার্স আর নট ফিডব্যাক, দিজ আর ভেগ, টু বি অনেস্ট। সো আমাদের ট্রেনিংয়ে আমাদের ট্রেনার অনেক বেশি ইনসাল্ট করে এটা আমাদের এইসব ব্যাপার নিয়ে, যে ইফ ইউ আর সেইং সামথিং টুয়ার্ডস সামওয়ান, ইট নিডস টু বি কনস্ট্রাকটিভ। আপনাকে ভেঙে বলতে হবে যে আসলে কোন জায়গাটা আপনার দরকার। যেমন মাসুদ স্যার বলতে পারবে, উনি যখন কোরআনের টিচারদের ইভ্যালুয়েশন করেন তখন কিন্তু বলেন যে ওনার এই জায়গাটা গুণনা ঠিক হয়নি, এই জায়গাটাতে এটা ঠিক হয়নি, ওই জায়গাটাতে ওটা ঠিক হয়নি, সেজন্য এই টিচারকে নেওয়া যাবে না। এখন যদি বলে যে এই টিচারকে আমার ভালো লাগে না সেজন্য নিব না, এই কথাটা কি মানবে অথরিটি? এটা কিন্তু কখনো পয়েন্ট হতে পারে না। একটা মানুষকে যখন আমরা ইভ্যালুয়েট করি, ইউ হ্যাভ টু ব্রেক ইট ডাউন, যে আসলে আপনি কী বলতে চাচ্ছেন সেই মানুষটার সম্পর্কে। তো আমরা একটা ছোট্ট একটা ভিডিও ক্লিপ দেখি। এই টিচারটা, শি ওয়াজ দ্য টিচার অফ দ্য ইয়ার ইন ইউএসএ in 2014. What she has, আচ্ছা, সো এখানে যেটা হবে যে এই ভিডিও ক্লিপটা দেখার পর আমি যেটা বলবো যে আই উইল গিভ ইউ 2 minutes টু ডিসকাস অ্যামং ইয়োরসেলভস। একটা ভিডিও ক্লিপ শো করবো আমি 2 মিনিট দিব ভিডিও ক্লিপটা নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করার জন্য। ডিসকাস করার পরেই যেটা হবে সেটা আমি একটু কষ্ট দিব, এই গ্রুপের ভিডিও দেখার পরে 2টো কোয়েশ্চেন রেডি করতে হবে ওই গ্রুপকে আস্ক করার জন্য, এবং ওই গ্রুপকে ওই 2টা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার স্যার? একটা ভিডিও ক্লিপ শো করবো, শাহ স্যার একটা ভিডিও ক্লিপ শো করবো, ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার 2 কোয়েশ্চেন্স টু আস্ক টু দ্যাট গ্রুপ, আর ওই গ্রুপের ওই 2টা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে। ওকে, সো বাকিদের কিছু করতে হবে না ফর দ্য টাইম বিং, জাস্ট এনজয় দ্য ক্লিপ। Principal commits to giving teachers time in their school day to actually work on instruction. When teachers are granted that time to collaborate, it immediately transforms the culture. And at our school, we really changed the way we do whole group learning, where we have a 45-minute staff meeting once a month. The first 30 minutes of that meeting is to talk about instruction. And sometimes it's me that's sharing with all the teachers, modeling new strategies, but oftentimes it's other teachers. And so we share that responsibility, so we create this collaborative culture that we're all learning how to be better teachers and learning from each other. In addition to whole group learning, you need an opportunity to come back to your content area. So let's say we just went and learned about strategies to help student dialogue. How do we help kids have more constructive conversations in class? Well, what's that going to look like in a science class? What's that going to look like in an English class? We need teachers to have an opportunity to work together in their content areas and process what they just learned in their own context. And the other thing about small group training is, in order for professional development to be high quality, it has to be hands-on. It has to be interactive, and we know that that's how people learn. But typically whole group learning isn't very hands-on. It's kind of just input, right? So we need teachers to have a chance to apply what they learn, practice with each other. To take that a step further, teachers also need an opportunity for individual coaching. My classroom might be very different than your classroom. My students are different than your students. My instructional personality is different than yours. So when you're coaching, that means that the 2 people that are working together, it's a collaborative effort. It isn't one person who has the information and the other doesn't. The last piece, which has been the most exciting in our building, is we've started having teachers observing other teachers. So teachers don't have an opportunity very much to get out of their classrooms. We're really isolated in our rooms. Sometimes it's hard to reflect on your own practice when you don't even know what you're comparing it to.
So in our building, we started having, we do it called instructional rounds, and that's where myself, our principal, our vice principal, and then we have about 3 other teachers who get a chance for an entire morning to go out and get to observe other teachers in action. And we take notes, we look at what, write down what we're seeing, or a lot of teachers will see something that even on the wall, or a little strategy that a teacher is using to engage a student, and like, oh, I want to do that in my room, and they'll write that down. So there's a basic belief about how much you can engage the students and get them interacting or energized during the class period. Yeah, and I think my message is we spend billions of dollars every year on this. And if we think of this as our investment, we're not getting that return on our investment. টিরামিস একটু বলবেন বা সবার জন্য, যেহেতু স্যার বলেছে যে আসলে ইনস্ট্রাকশনের সমস্যা ইংলিশে, what actually you have understood in your language. ক্লাসে যেমন স্টুডেন্টদের লার্নিং প্রসেসটা ডিফারেন্ট হয়, টিচারদের টিচিং মেথডটা ডিফারেন্ট হয়, সেই ক্ষেত্রে ওনারা যেটা আমাদের স্টার্ট করছে, যেমন অনেকভাবে বাচ্চাদেরকে যেমন গ্রুপ ওয়ার্কের সময় একভাবে ক্লাসরুম সেট করা, ইন্ডিভিজুয়াল কোচিংয়ের সময় তখন ক্লাসরুম সেটআপটা ডিফারেন্ট হবে, এক একটা টিচিং মেথোডোলজি সেটা চেঞ্জ হতে থাকবে। তো ওনারা যেটা স্টার্ট করছেন যখন যাতে সেটা প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপালের ক্লাসে অন্য টিচারে গিয়ে আরেকজনের ক্লাস অবজার্ভ করবেন, তো ওনারা কীভাবে ক্লাস নিচ্ছেন, ওই টেকনিকগুলো কীভাবে ওনারা হেল্পফুল হতে পারে সেগুলো ওনারা নোট ডাউন করে রেখে দিতে পারে, যেটা ওনারা ইউজ করবেন। ওকে, এখানে আমরা দুটো গ্রুপ দেখেছি না, একটা দেখেছি স্মল গ্রুপ আর একটা দেখেছি হোল গ্রুপ। ইজ হোল গ্রুপ ইফেক্টিভ অ্যাকর্ডিং টু হার? নো। হোল গ্রুপটা বলতে বোঝাচ্ছে কি, যেটা আমরা করি পুরো ক্লাসরুমের জন্য একটা টিচার, ওই হোল গ্রুপকে একটা টিচার একই ওয়ে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন, অ্যান্ড উই আর স্পেন্ডিং বিলিয়ন্স অফ ডলার অন দ্যাট অ্যান্ড ইট ইজ নট বিং ইফেক্টিভ। এটা কেন ইফেক্টিভ হচ্ছে না, বা আসলে কি, এটা নিয়ে দুটো কোয়েশ্চেন প্রিপেয়ার করতে বলেছিলাম এই গ্রুপকে, রাইট? Did you prepare the question? So you'll get 2 minutes to discuss. You prepare 2 questions and you ask to that group. They will answer. Sir, can you please quiet and listen to us? How teachers get benefited by other teachers observing their class? Very good question. Impressive. How teachers can get benefited by observing other? How teachers get benefited by other teachers observing their class? Observing their class. কিভাবে বেনিফিটেড? অন্য টিচার যদি তাকে অবজার্ভ করে কিভাবে বেনিফিটেড হয়? And another question is? Second question is, what is the benefit of small group sessions? Small group session এর বেনিফিট কি? So did you understand the question? দুটো কোশ্চেন করেছে, একটা কোশ্চেন করেছে যে একজন টিচার যদি একজন টিচারকে অবজার্ভ করে তাহলে কিভাবে বেনিফিটেড হতে পারে, আর স্মল গ্রুপ নিয়ে কাজ করা অ্যাডভান্টেজেসগুলো কি কি? ফার্স্ট কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে চাই। যদি অন্য কোনো টিচার এসে আমার ক্লাসকে অবজার্ভ করে তাহলে আমি মনে করি যে আমি অনেক দিতে পারি। নাম্বার 1, যখন আমি কোনো কাজ করি তখন আমি আমার ভুলগুলোকে দেখতে পাই না, সেক্ষেত্রে আরেকজন অবজারভার অ্যাজ এ মিরর আমার ভুলগুলোকে আমার সামনে ক্লারিফাই করে দিতে পারে যে আপনার এই জায়গাটুকু ভুল ছিল, উচ্চারণে এটা ছিল, আপনার চেষ্টা কন্ট্রোল এই বিষয়গুলো থাকলে ভালো। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে আরেকজন টিচার বা অবজারভার মধ্যে যে ভালো গুণগুলো আছে সেটা যদি আমি পেতে চাই, সেক্ষেত্রে আমার ক্লাস অবজার্ভ করে সে যখন ভালোগুলো বলতে যাবে তখনই আমি তার ভালোগুলো চিনতে পারি। যখন আমাকে অবজার্ভ করা হচ্ছে তখন আমার মেন্টালিটিটা, অর্থাৎ আমাকে কেউ নিরীক্ষা করতে পারে, আমাকে অবজার্ভ করে সেখানে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে, এই জিনিসটা সবসময় অনেকেই মানুষ পারে না। সেই জায়গায় বাধ্য হয়ে হলেও আমার মেন্টালিটিটা সেই পজিটিভ মেন্টালিটিতে ডাইভার্ট করে, অর্থাৎ আমাকে কেউ অবজার্ভ করছে এবং আমার মূল্যায়ন করছে, সেটা আমার মেনে নিতে হবে। আমি মনে করি এইভাবে আমার Excellent, it was excellent, impressive, very good. So The group is small, there's chance of getting feedback from it. yeah, exactly, there is a chance. That's That's what she said as well. Yeah, that's how we get benefited. You get the feedback from your students as well. If the group is very small, and you get to know what actually how your learners are feeling. আপনি তখন বুঝতে পারবেন আপনার লার্নাররা কেমন ফিল করছে যদি গ্রুপটা ছোট থাকে। Yeah,
eye contact with the students, yeah, that's really necessary in the class. You can maintain actually for all type of learners, you can reach all type of learners as the group is really small. Group ke kibabe small korte hoy, we have a strategy for that as well. So we'll go to that one later. আমরা একটা জিনিস দেখলাম এই ভিডিওতে, যেটা আমি somehow কারো কাছ থেকে পয়েন্টটা পেলাম না. She talked about something, about a group, about a community. She talked about a community, right? Vice principal, principal and other teachers, every morning they have a meeting and they share what they are going to do. So teachers community in every country, even in Sri Lanka, Nepal, they have teachers community in district level, in country level. So these communities, why these communities are important and why should we build a community like that in our school as well? So সেটা নিয়ে আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপ দেখব, then we'll move on. So this is another successful school in America. So see how they have become successful. My name is Connie Erickson. I was the founding principal of Mesquite Elementary. I began my teaching career here in Vail at Acacia Elementary, and I was there for about 4 years. I thought, oh, if I could do my dream school, what would I do? And then when I was asked to be the planning principal for this school and help plan it, I was thinking, what can we do different? What can we do to really help children? And then as we went into our second and third year, the state testing became more and more and more when the test scores came in. We just, were really, really devastated to see that, like say for instance, at 5th grade, I remember we were like in the 39th percentile in math. You think you're teaching and that you're doing a good job, but then when we see that, we knew that something had to change. Well, let's go ahead and get started. Then the enrichment strategies, of course, Janet's going to play an important part with that. We just started, talking here as a team, and we came up with a plan. We were going to start implementing Reteach and Enrich in the second semester, which we did do. When the new system came and we started all collaborating, the tracks were gone, the collaboration was occurring, the sharing of ideas. So there's been this great collaboration piece where we all really help each other. The staff came together, we were able to design the Reteach and Enrich program, and it was just amazing what happened. So these formatives are a way of assessing everything that you have learned about prime and composite numbers. We wanted to give students an opportunity to be re-taught skills that they did not learn. So what we did is we made sure that we had a time in the day where students did not master the skill that was previously taught, we gave them time to master that. And the math scores jumped tremendously when we got them back after that Ames test. And we went from a performing school to an excelling school. It was the key to moving us up. The leadership in Vail, starts out with people like Katie. Connie was my mentor. I worked for her as a teacher and really kind of followed in the footsteps of what Connie started at Mesquite and have just expanded upon that. I'm Katie Dabney. I'm the principal of Mesquite Elementary in the Vail School District in Tucson, Arizona. Connie Erickson was promoted and Katie's name popped to the surface because leadership is not something that comes with the title. Leadership is enhanced with the title. We're a team in the Vail School District, and just as our teachers collaborate and work together and share ideas, we do that at a district level. I really believe that it's exciting to be part of something successful. And I can go home every night and know that we have positively impacted the life of a child, and that what we're doing the best that we can for kids. And so that helps me go to sleep at night, but it's also what gets me up in the morning. So, Rahana ma'am, can you help us by giving some points of the video? Keywords. What you have seen actually? The keywords. Sharing sessions. That helps to improve.
In- learn their needs. When the new principal came, she actually followed the previous principal's footsteps because. So it's necessary to have a mentor, right? To have, to show the way. To show the way. She started the way, but she followed through with the process to develop. Yeah, help exactly. develop the process. And the collaboration is there. Every morning they are sitting, and it is in a district level, right? That's how the school became successful, and it still is one of the best schools in USA. And when the principal joined, she had a dream of having her own school. She couldn't have it, so she joined the school, and the school was maybe in ranking in USA. In their district, it was in 137 or 137 ranking or something, and she brought it in number 1. Because of collaboration, because of sharing ideas with your colleagues, and because of learning so much from everyone. Because the ideas you have, I may not have. The way you are thinking, maybe I'm not thinking in that way. So that was it. I mean, chotto ekta picture dekhai. Maybe you are familiar with this. You have seen Titanic, right? What is it? Iceberg. So what is your opinion about the picture? We can only see, yeah, miss, yes, miss, we can only see. We can only see the surface, but there can be more depth to the problem. More depth. More depth. There is like so much. We can only see the surface, right? The depth is more than the surface. So if we think about this as teaching, if we think that this iceberg is about teaching, so এটা যদি আমরা মনে করি এই আইসবার্গটা আমাদেরকে টিচিং এর একটা সিম্বল দেখাচ্ছে, সো হাউ উইল ইউ ডিফাইন ইট? এই আইসবার্গটাকে কিভাবে ডিফাইন করবেন আপনারা? হাউ উইল ইউ ডিফাইন? সঞ্জিদা মিস, আমরা জানবো অনেক, কিন্তু তার মধ্যে থেকে হয়তো অল্প কিছু জানতে পারবো। ইয়া দ্যাটস এ গুড পয়েন্ট। অনেক বেশি থাকে, অনেক বেশি, তাহলে আমরা কিছুটা অন্তত আরেকজনকে দিতে পারবো। We should be clear. Then we can, yeah, exactly. Whatever we teach, first our concept clear. Then anything else? Anyone? 2 points. দুটো ভিডিও দেখলাম আমরা ওখানে, ওই দুটো ভিডিওতে কিন্তু দুটো পয়েন্ট ছিল খুবই ভাইটাল। আই এম নট গেটিং দোজ পয়েন্টস হিয়ার। So one thing I can say that because I have an experience about giving someone half glass of water from the students, and they are saying, what do you see from this class? ওইখানে মিলে বলতে পারি যে some students say the half glass, if the glass is empty, then they are pessimist. Yeah. And half of the glass was Optimistic, full of, yeah. and they are the optimist. So I was saying that Yeah, that can be a point as well. টিচিং এর ক্ষেত্রে আমরা অনেক স্টুডেন্টকে মনে করি যে আসলে ও পারবে না, ও করা সম্ভব না, আসলে ওর ভিতরে যে কতটুকু Reflection, right? Reflection. Teaching is actually about reflection and feedback. The iceberg, the deep down you see, that's reflection. And the surface is actually knowledge. Surface one is knowledge, this is really small. And the bottom one is reflection, feedback, and what you do. How your domains are being affected because of knowing, because of knowledge. ইমাম মালিকের মনে একটা ঘটনা আছে, ইমাম মালিকের কাছে 40টা কোশ্চেন নিয়ে এসেছিল এক বেদুইন, অনেক দূর থেকে। 40টা কোশ্চেনের মধ্যে উনি মনে হয় 4টা না 5টা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে বাকিগুলো বলেছিল আমি জানি না, আই ডোন্ট নো। সো নোয়িং দ্যাট ইউ ডোন্ট নো ইজ দ্য পার্ট অফ নলেজ। So before starting the training, so there are 3 ways. So this is a famous quotation, by 3 methods we learn wisdom. আমরা জ্ঞান অর্জন করি 3টা ওয়েতে। First by reflection, যেটা আমি বলেছি। So which is novelist? সবচেয়ে উত্তম যদি আমি রিফ্লেক্ট করতে পারি, আমাকে কেউ ভুল ধরিয়ে দিল, আমি সেই ভুলটা শুধরে নিলাম, বাই রিফ্লেকশন, দ্যাট ইজ দ্য নোবেলেস্ট। আমাকে যখনই কেউ শেখালো, যখনই আমি কারো একটা ভুল দেখলাম, ওটা থেকে আমি নিজে শিক্ষা নিলাম যে কাজটা আমি কখনো করবো না, এই কাজটা করা আমার উচিত না, আমার তো এটা ভুল হচ্ছে, তাহলে আমি এটা আর কখনো করবো না। সো দ্যাটস দ্য নোবেলেস্ট। দেন সেকেন্ড বাই ইমিটেশন, উইচ ইজ ইজিয়েস্ট, আরেকজনকে কপি করে করা, উইচ ইজ দ্য ইজিয়েস্ট। অ্যান্ড থার্ড ওয়ান এক্সপিরিয়েন্স, উইচ ইজ দ্য বিটারেস্ট, সবচেয়ে তিক্ত এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেখা। এক ক্লাসে গেলেন, ক্লাস ডিড নট গো ওয়েল, then you have learned from your experience that you need to learn class management responsibilities, you need to set ground rules. So এই 3টা ওয়েতে আমরা শিখি। সো যখনই আমরা শিখি, প্লিজ গো ফর দ্য বল, নট ফর দ্য প্লেয়ার।
when you are saying something to someone, when you are giving feedback or when you are learning, এমন না যে আপনি কি এমন জানেন যে আমার তো ডিগ্রি আপনার চেয়ে অনেক বেশি, আমি তো 17 বছর ধরে পড়াই, 13 বছর ধরে পড়াই। You can actually learn from anyone. Maybe he or she doesn't have that quality. Maybe your quality is better than he or her, but there is something that you can take from him or her, because every person is unique. প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ একটা ইউনিক কোয়ালিটি দিয়ে পাঠিয়েছে। So that's why go for the, when you're criticizing someone or giving feedback to your peer, then make sure that you're going for the ball. That means you're going for the idea, not for the person. যে আইডিয়াটা দিয়েছে যে মিস আমি এই জিনিসটা এভাবে করতে চাচ্ছি, go for the idea, don't go for the person. আমি তো দেখতে পারি না টিনা মিসকে, so let's criticize. It's not like that. এটা বলতে হবে যে মিস এই কারণে আপনি এই জিনিসটা কাজ করবে না, criticize the idea. So same goes for me when I will be sharing. So you have got some pictures, right? Yeah. So you have to discuss with your group and you have to find out the need of the learner, whatever you understand in any language that I understand. Okay, you have to describe what is the need of that learner. Bangla explain করা যাবে দরকার কি, ওই বাচ্চাটার কি দরকার। You will just describe, one of you need to describe actually what is the need of the learner. Discuss among the groups and find out the need, then let me know. আপনাদেরকে লিখতে হবে না, জাস্ট ফাইন্ড আউট, ডিসকাস উইথ ইউর গ্রুপ, গ্রুপের সাথে ডিসকাস করেন এবং ফাইন্ড আউট করেন যে বাচ্চাটার কী দরকার। পিকচারটা কি দেখা যাচ্ছে? হুসাইন আহমেদ স্যার, ওকে 2 minutes. ও ওকে স্যার, উই উইল ডিসকাস ইট লেটার। পিকচারটা দেখতে পাচ্ছেন? আপনার কি নিড, বাচ্চার দরকার কি? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? প্রপার অ্যাটেনশন, প্রপার গাইডেন্স, প্রপার টাইম, ইন্টেলেকচুয়াল নিড, রাইট? সে সামনে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন তার মাথায়, সামনে পেপার আছে, হোমওয়ার্ক বা কিছু একটা করতে পারছে না, ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার, রাইট? তার আশেপাশে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন মার্ক, সো দ্য নিড ইজ ইন্টেলেকচুয়াল, রাইট? সো ইট ওয়াজ গুড, ইমপ্রেসিভ। এনি Sanjita with the group, can you show the picture and what type of need? Yeah, done this. What type of need it is? Can you show? Can you show it to everyone, please? হ্যাঁ, ওকে। অনেকগুলো বাচ্চা একটা টিমে কথা বলছে, আর একটা বাচ্চা একদম কোনায় বসে আছে, ওই বাচ্চাটার কি দরকার? এটা হ্যাঁ, so love and belonging, right? He needs love. He needs to be loved by someone. Love and belonging. Very good. Another group? Another group? What is your learner's need? Can you show the picture first? Show it to everyone. অনেকগুলো বাচ্চা খেলছে, একটা বাচ্চা বসে আছে, এটা আদনান স্যার। অনেক খিদে পেয়েছে। What is the need? What is the need? Food. The child needs food. So that's why he is not joining, because his need is not fulfilled. He is hungry, right? He needs food first. If he gets food, then he will join the other groups which are playing. যে বাচ্চাগুলো খেলছে সেই বাচ্চাগুলোকে সে জয়েন করছে না, কারণ সে ক্ষুধার্ত। সে খাওয়ার পেলে তারপরে গিয়ে সে জয়েন করবে। ফিজিওলজিক্যাল নিড। ওকে, থ্যাংক ইউ মিস। সো ইট ওয়াজ গুড। আচ্ছা, তাহলে তো দরকার নেই মিস। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ আশরাফ স্যার বলেন। ফিজিওলজিক্যাল নিড স্যার, দুইটাই ফিজিওলজিক্যাল নিড স্যার।
এক্স্যাক্টলি স্যার। অভ্যাস খুব খারাপ। Very good, sir. Very good. MashaAllah. Sir, Adnan sir, the group ta, what is the picture we have got? Okay. As he is a lawyer, it goes with him. The thing, like in this picture, what we thought actually needing is like we need a more friendly teacher, not policing in the class. First of all, after a more friendly approach and মানে ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে বাচ্চারা মারামারি করছে। হ্যাঁ, তো কি দরকার স্যার, মারামারি করছে এখন কি দরকার স্যার? মানে রিজনটা জানা দরকার, কেন তারা মারামারি করছে না বাবা। সেকেন্ড অফ অল, এই ইস্যুটা কি মারামারি করার জন্য, মানে ইস্যুটা যদি এমন ট্রিভিয়াল হয় যেটা মারামারি ছাড়াও চেঞ্জ করা যায়, সেটা আমাদের বের করা দরকার এবং সেটাকে সলভ করা, এবং ওদেরকে ওটা বোঝানো দরকার যে সবসময় মানে আমরা যেটা ইউজুয়ালি উই আর ইউজড টু। স্যার আমরা পুলিশ, এমনিতে পুলিশ কি জন্য আমরা ইয়ে করি? মানে পুলিশিং যেটা, why police are there for us? because of the strictness, আর ক্লাসে যেটা হচ্ছে যে ডাইরেক্টলি স্ট্রিক্ট অ্যাপ্রোচে না যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসে যে এই ইস্যুটাকে কি মারামারি বা ইস্যুটাকে স্ট্রিক্টনেসের মাধ্যমে সলভ করতে হবে নাকি উই ক্যান টক ইট আউট। If we can talk it out, we can sort it out, fine. No problem. So the need is actually safety, right? Safety. Yeah. So exactly. Thanks, sir. It was good. And another group, what they have got? Just finding the marks, we have to find out the problem, when the problem is there, and then we can listen to them while they are fighting, and is there any other way to solve the problem? We can build a friendly relationship with them, Yeah. by listening them and then sharing. Those are the solutions. Yeah. Like Adnan sir said, those are the solutions. So thank you, miss. So another group, sir, this group. Ice cream. Yeah. Yeah. So the problem is he couldn't take it hold it properly. Another thing, one who gave him this ice cream, he also didn't give him. স্যার বাংলায় বলেন স্যার, বাকিরা সবাই বুঝতে পারে। So in this picture, learner need full attention and proper. Yeah, sir, got it. Love and belonging, attention. So he needed the emotional support. Emotional support, exactly. The same. Identified that he needs the ice cream too. So The that- term will be emotional support. Emotional support. So every person has a need. Every individual has need. So to become successful as a teacher or as a person or as a businessman, আমার নিডগুলো আগে ফুলফিল হতে হবে। আমার নিড যদি ফুলফিল না হয়, আমি কখনো সাকসেসফুল হতে পারবো না। সো বেসড অন দিস, যার খেয়ে দিয়ে কোনো কাজ ছিল না আমাদের বিরক্ত করা ছাড়া, আব্রাহাম ম্যাশলো, হি গেভ এ থিওরি। So he gave a theory and he died, he passed away, okay? So he divided the needs into 5 sectors. 5টা segment-এ divide করেছে। And it is called Maslow's hierarchy of need. So let's see. First one you can see is physiological. খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমি যদি খেতে না পারি 7 দিন ধরে, আমি তো মারাই যাব। পৃথিবীতে আমি নিউটন হয়ে যাব না আলবার্ট আইনস্টাইন হয়ে যাবো, এগুলো পরের ব্যাপার। আমি যদি 7 দিন ধরে খেতে না পারি তাহলে আমি মারা যাব। সো মাই ফিজিওলজিক্যাল নিডস টু বি ফুলফিলড। আমার আগে খাওয়া দাওয়া এনশিওর হতে হবে। আমার যখন খাওয়া দাওয়া এনশিওর হয়ে যাবে, আমার ফিজিওলজিক্যাল, আমার ঘুমানো ঠিক থাকবে। 7 দিন ধরে যদি ঘুমাতে না পারি তাহলে আমি মারা যাব। অক্সিজেন যদি না থাকে মারা যাব। সো you have to fulfill the physiological need. Every physiological need is there, you have to fulfill. Physiological need যখন মানুষের ফুলফিল হয়ে যাবে, তারপর আসে সেফটি। আমার খাওয়া দাওয়া যখন হয়ে যাবে, আমি যখন অক্সিজেন পাবো, আমি ঘুমাতে পারবো, তারপরেই আসবে সেফটি, যে আর্থকুইক হয়ে বিল্ডিং ভেঙে যাবে কিনা, রোড ক্রস করতে গেলে কোনো একটা গাড়ি এসে আমাকে মেরে দিবে কিনা, বা আমি স্ট্রোক করে কোনো কিছু হয়ে যেতে পারি কিনা যদি মাংস খাই। সো সেফটি ইজ দেয়ার। খাওয়ার পরেই, ফিজিওলজিক্যাল নিডের পরেই আসবে সেফটি। যদি আপনার সেফটি এনশিওর না হয়, আপনার বিমান ক্র্যাশ করেছে, এরপরে যদি আমি আপনাকে কিছু বুঝাতে যাই লজিক্যালি, উইল ইট ওয়ার্ক? ইট উইল নট ওয়ার্ক। সো আফটার দ্য ফিজিওলজিক্যাল নিড কামস সেফটি। আফটার দ্য সেফটি, যখন আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, মাথার উপরে ছাদ হয়ে গেছে, ইউর ফিলিং সেফ, দেন কামস লাভ অ্যান্ড বিলঙ্গিং। যখন আপনার একটা বাসা থাকবে আর আপনি একা,
আপনি যখন বাসায় থাকবেন, আপনার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তখন আপনার আসবে লাভ অ্যান্ড বিলঙ্গিং। ইউ নিড সামওয়ান টু লাভ ইউ। আদমকে যখন সৃষ্টি করেছিল, আল্লাহর সাথে হাওয়াকে সৃষ্টি করে দিয়েছে। সো নিড ইজ ফ্রম দ্য বিগিনিং। So you need someone to love you, and you need to love someone as well. So after the love and belonging comes esteem. Esteem means respect. মানুষ আপনাকে কিভাবে ট্রিট করে, how people see you. And then comes self-actualization. এই লেভেলটাতে পৃথিবীর খুব কম মানুষ পৌঁছতে পেরেছে, how you see yourself. So আমরা প্রত্যেকটা দেখি তাহলে। First one, physiological. What do I need? I need to sleep, I need oxygen, sunlight, water, then shelter, and entertainment. These all are physiological needs. Once these are fulfilled, then comes safety. Safety এর মধ্যে personal safety, personal security. Personal security যেমন আমাদের চেয়ারম্যান স্যার সিকিউরিটি গার্ড নিয়ে ঘুরেন, because he is a businessman. He has risk. He has to fulfill that criteria. So personal safety comes first. আপনার personal safety থাকতে হবে। এখন যেন আমার কবি স্যার সবসময় টেনশনে থাকে যে ওনাকে কেউ এসে শুট করে দিবে, he will not be able to perform anything. You will not be able to do anything. Then comes financial security. Financial security থাকতে হবে। পকেট যদি খালি থাকে পুরুষ মানুষের, nothing will work. Doesn't matter how logically you work. জি স্যার। স্যার এটা আসবে মাইন্ড ম্যাপ। How to become a successful teacher এর প্রথম ক্রাইটেরিয়া কিন্তু স্যালারি স্যার। How to become successful teacher, টিচারের নিডের মধ্যে প্রথম ক্রাইটেরিয়া স্যালারি। It will come. So have patience. So health and well-being. Health and well-being. I hope যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবেন ইনশাআল্লাহ। So health and well-being. Then comes health and well-being. আপনার যদি ব্রেন স্ট্রোক করার পসিবিলিটি থাকে, আপনার যদি এমন কোনো কিছু থাকে যেমন ডায়াবেটিস রুগীদের, এখন যদি আপনি ডায়াবেটিস রুগীকে আপনি মিষ্টি খাওয়াতে থাকেন একটানা 3 দিন, আপনি কোনো তাকে ওই যে ইনসুলিন যে নাই সেটার কোনো আপনি কোনো ব্যবস্থা রাখবেন না, তাহলে he will not be able to think of anything else. He will be scared যে কখন কি হয়ে যায়, what will happen. So these are the basic needs. Then safety, then come accident and illness and everything. So you can see from the picture what actually it means. I mean, because there are so many slides. So love and belonging. Love and belonging you can understand as I have said. So then comes the esteem. How people see you, how people treat you. মানুষ আপনাকে কিভাবে দেখে। এই স্টিমটা যদি আপনার থাকে, আপনার কনফিডেন্স থাকবে। যদি এই তিনটা থাকে, এই তিনটাই যখন আপনার থাকবে, মাথার উপর ছাদ থাকবে, খাওয়ার থাকবে, আপনাকে কেউ ভালোবাসবে, তারপর আপনি চিন্তা করবেন যে আপনার রেসপেক্ট দরকার, আপনাকে সম্মান করতে হবে। তারপর আসবে আপনার স্ট্যাটাস। আপনি স্ট্যাটাস নিয়ে চিন্তা করবেন। আপনি বিএসসি করেছেন, আপনি এখন চিন্তা করবেন এমএসসি করবেন। আপনি চিন্তা করবেন আপনি পিএইচডি করবেন। আপনি ক্যালটেকে পড়ার চেষ্টা করবেন, এমআইটিতে পড়ার চেষ্টা করবেন, ভালো একটি স্কুলে জব করার চেষ্টা করবেন। দিস আর স্ট্যাটাস। ইউ উইল ট্রাই টু রেজ ইউর স্ট্যাটাস। এমনকি ভালো হাজব্যান্ডও হতে পারে। সো রেকগনিশন, ইউ ট্রাই ফর রেকগনিশন, লাইক আই সেড এডুকেশনাল রেকগনিশন মেবি। যেমন আমাদেরকে মোনাশ রেকগনাইজ করেছে আলহামদুলিল্লাহ। সো উইল ট্রাই টু হ্যাভ দ্যাট। এভরিওয়ান উইল ট্রাই টু হ্যাভ দ্যাট ওয়ান্স দিস ক্রাইটেরিয়া ফুলফিলড। তারপর আপনি রেকগনিশনের চিন্তা করবেন যে মানুষ আপনাকে রেকগনাইজ করবে, দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রিসিয়েটিং। সো তারপর আসে দ্য কম্পিটেন্স। মাইক্রোসফট অ্যান্ড অ্যাপল প্রতিযোগিতা, তখন আপনার কম্পিটেন্স হবে। এই তিনটা নিড যখন ফুলফিল হয়ে যাবে তখন আসবে কম্পিটেন্স। দেন ফ্রিডম। তারপর আসবে আপনি চাইবেন না কেউ আপনাকে কী করে রাখুক, ডোমিনেট করে রাখুক, কেউ পরাধীন করে রাখুক। সো ইউল ট্রাই টু হ্যাভ ফ্রিডম। দেন কামস রেসপেক্ট ফর সেলফ থ্রু, নিজের জন্য সম্মান, নিজের প্রতি একটা সম্মান থাকবে যে হোয়াট এভার আই এম ডুইং a great thing. So then comes the self-actualization. Abraham Maslow এই পাঁচজনকে পেয়েছিলেন who reached this level, who understood actually what they are doing and what they will become. এই পাঁচজনকে উনি পেয়েছিলেন। ওনার রিসার্চ অনুসারে এই পাঁচজনই সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশনের লেভেলে, মানে 5th লেভেলে পৌঁছতে পেরেছিল। একজন অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন, অ্যাজ ইউ নো, and Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, and Eleanor Roosevelt. These are the 5 people he found who reached the level of self-actualization. And all our prophets as well, they reached the level of self-actualization. So what happens, যখন আপনি self-actualization 5th লেভেলে পৌঁছে যাবেন তখন কি হবে? See, একটা মানুষ শাউট করছে আর একটা মানুষটা একদম কোয়াইট, because he knows what he knows and what that guy doesn't know. So, and you will become really humble. এবং আপনি যত ছোটই হন, ওই বিড়ালটা দেখেন,
হি ইজ পোর্ট্রেটিং হিমসেলফ অ্যাজ এ লায়ন। আপনি যত ছোটই থাকেন, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ হ্যাভ ইনসাইড ইউ। ইব্রাহিম ইসলাম কী করেছিলেন? মূর্তি ভেঙে এসেছিলেন না? when he was a child, he knew what his responsibility was, and we knew what the risk is, as well as Prophet Muhammad. They have done these things when they were really young. So doesn't matter how young you are or how small you are, you know what is there inside you. So that's self-actualization. So then the part which we are supposed to discuss, learning need. So what is learning need? একটা লার্নারকে দেখতে পাচ্ছেন দুটো পাহাড়ের মাঝখানে বসে আছে। এই পাশের পাহাড়টা হলো যে হোয়াট হি অলরেডি নোস, সে যেটা অলরেডি জানে। আর ওই পাশের পাহাড়টা হলো যে হোয়াট হি নিডস টু নো, তার যেটা জানার দরকার। এটার মাঝখানে যেটা দরকার সেটাই হলো তার লার্নিং নিড। দ্য গ্যাপ বিটুইন হোয়াট দ্য লার্নার্স অলরেডি নো, লার্নার অলরেডি কী জানে, আর লার্নারের কী জানা দরকার, এই দুটোর মাঝখানে যে গ্যাপ, দ্যাটস লার্নিং নিড। লার্নিং নিডকে আবার 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হলো যে একাডেমিক, প্রত্যেকটা স্কুলের একাডেমিক লার্নিং নিড আছে। বাচ্চাকে 70% মার্ক পেতে হবে, 90% মার্ক পেতে হবে, বাচ্চার ভালো রেজাল্ট করতে হবে, অলিম্পিয়াডে একটা সার্টিফিকেট থাকবে, ও লেভেলসে ভালো রেজাল্ট করবে। দিজ আর একাডেমিক নিডস। এভরি স্কুল হ্যাজ সেম একাডেমিক নিড এভরি ইয়ার। দেন কামস অর্গানাইজেশনাল নিড। আমাদের অর্গানাইজেশনাল নিড কিন্তু ডিফারেন্ট। বাচ্চা হাফেজ হতে হবে, এটা অর্গানাইজেশনের নিড। আর্মি স্কুলগুলোর অর্গানাইজেশনের নিড কি? আর্মি স্কুলগুলোর নিড, ক্যান এনিওয়ান টেল মি what is the need of military schools? Discipline, exactly. Their first need is discipline. That's not academic, that organizational. Amader organizational need hol Islamic school, being Islamic, preaching Islamic teachings to children. Eta holo amar organizational need. Ekta academic need ar ekta organizational need. Then comes the individual. Individual er moddhe teacher pore, management pore, bachcha pore, everyone has individual need. Amar need ki? আমার বাচ্চার যেটা নিড সেটাই আমার নিড। দ্য টিচার্স নিড ইজ দ্য নিড অফ লার্নার্স নিড, দ্য টিচার্স নিড ইজ দ্য লার্নার্স নিড। লার্নারের যেটা নিড সেটাই টিচারের নিড। লার্নার যদি ভালো পারফর্ম না করে, লার্নারের যে নিডগুলো আছে সেগুলো যদি ফুলফিল না হয়, আপনার বেসিক্যালি আপনার নিডগুলো ফুলফিল হবে না, কখনো হবে না। লার্নারই থাকবে না, আপনার নিড আর কি ফুলফিল হবে। So learners' needs are divided into 3 segments: learning difficulties, behavior difficulties, and physical difficulties. These are divided into 3 parts. Learning difficulties, alhamdulillah, আমাদের বাচ্চাদের আমার মনে হয় না আছে। There are two types of learning difficulties in the world. একটাকে বলা হয় dyslexia, another one is dyscalculia. Dyslexia হলো যে যারা ওয়ার্ড দেখে বাট আইডেন্টিফাই করতে পারে না, সরেয়াম ও কাঁঠাল করে। The letters they cannot identify. They get confused. P লিখতে গিয়ে Q লিখে ফেলে, 9 লিখতে গিয়ে 6 লিখে ফেলে, C আর A. So they cannot differentiate. So this is dyslexia. আমার মনে হয় না আমাদের বাচ্চাদের আছে। And dyscalculia, যতই 2 + 2 = 4 দেখান, he cannot connect. Dyscalculia, ক্যালকুলেট করতে পারে না, নাম্বারগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারে না যে 2 + 3 will be 5. He or she doesn't understand যে নাম্বারগুলো আসলে কীভাবে অ্যাড হয়ে 3 + 5 is becoming 8. এটা হলো ডিসক্যালকুলা। আর লার্নিং ডিফিকাল্টিস, এভরিওয়ান হ্যাজ লার্নিং ডিফিকাল্টিস। আদার দেন দিস টু, এভরিওয়ান হ্যাজ লার্নিং ডিফিকাল্টিস। আমি একটা জিনিস 10 বার পড়লে মেমোরাইজ হয়, আপনি একটা জিনিস পড়লে একবারে মেমোরাইজ হয়ে যায়। সো যেটাই আমি কোনো কিছু শিখতে গিয়ে যে ডিফিকাল্টিটা আমি ফেস করি সেটাই আমার লার্নিং ডিফিকাল্টিস। দেন কামস দ্য বিহেভিয়ার ডিফিকাল্টিস। প্রত্যেকটা বাচ্চা, I don't need to explain this one. Behavior is the difficulty. Some are hyperactive, some are introvert, some are extrovert, some are shy. So these all are difficulties, behavior difficulties. Then physical difficulties. Physical difficulties, একটা example দিতে পারবে anyone? Physical difficulties. Somebody cannot write for what? Because of left-handed. Because he or she is left-handed. Hand is not working. এটা একটা হতে পারে। স্যার একটু ভেঙে বলেন স্যার। That's learning. There will be learning difficulties, sir. Physical.
but the thing is that this will cover and I will explain later. Any other difficulties you can say? Physical? Cerebral palsy, when you're like motor neuron work, you cannot write. বায়োলজি টিচার স্যার স্যার বাংলায় বলেন যে স্যার ডিফিকাল্টিটা কি হয়, মানে কি সমস্যা হতে পারে? এটা হচ্ছে যে স্যার মানে ব্রেইন থেকে মানে আমাদের যে মুভমেন্ট করি স্যার সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ছিল, ওটা করতে পারি না। সবচেয়ে সহজ ছিল ভিশন ডিফিকাল্টি, চোখে দেখতে পায় না। ইট ওয়াজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান, ইট ওয়াজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান, চোখে দেখতে পায় না, ভিশন একই। সো আই টুক এভরিথিং ইজ ওকে, হ্যাঁ, কিন্তু দিস ইজ দ্য কমন ওয়ান, চোখে দেখতে পায় না, দিস ইজ দ্য কমন ওয়ান, কিছুক্ষণ পর চোখ পৌঁছে। আমার ক্লাসে একটা আছে আফনান, সো ইফ শি ইজ ইন দূরে যদি থাকে, শি উইল নট বি এবল টু সি দ্য বোর্ড and she'll keep complaining. So হ্যাঁ, কথা বলতে সমস্যা হতে পারে, this is also a physical difficulty. So these are, you actually understand all the difficulties, what these difficulties are. So now we have a small activity. Before that, so there are types of needs of learners, okay? So there are, you can see different types of learners in your classroom. You will have more than these types: introvert learners, extrovert learners, shy learners, hyperactive learners, left-handed learners, vision problem learners, high achievers, সব কিছুতে আগে আগে বলে দেয়, then slow learners, then need-based learners. So what we are going to do, এগুলার ছাড়াও there are so many thousands of learner needs in a classroom, you know. So what we are going to do, আমরা কিছু papers দিব. So the teachers are going to act. You have to find what type of learner that teacher is talking about. মেনশন করা যাবে না যে এটা কোন ধরনের লার্নার, আপনি বলে দিতে পারবেন না, আপনাকে অভিনয় করে দেখাতে হবে, বাকিরা বলবে আপনি কি ধরনের লার্নার। So some symptoms are there given. Can you see Ryan Miss, please? Can you look at Ryan Miss? Miss, can you show? Don't, you can say in a different way, but don't say the exact words. Yeah. Show. What I think is that I don't like to do this session because it is like very boring. Why is she sitting like this? But she is not paying attention as well. And I was calling her for so long. I was like poking her. She is not still listening to me. But I'm like, I'm trying my best to listen to you. But it's just so, I don't know. What should I do? What type of learner she is? কি ধরনের লার্নার, কি ধরনের সিমটম উনি দেখাচ্ছেন ইন ইউর ক্লাস? লার্নার্স আর ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ, রাইট? আই শোড ইন্ট্রোভার্ট, এক্সট্রোভার্ট, শাই. হোয়াট টাইপ অফ লার্নার শি ইজ? এক্সট্রোভার্ট অর ইন্ট্রোভার্ট? এক্সট্রোভার্টদের সিমটম এটা। But what else can be? Maybe hyperactive. Hyperactive, exactly. She was getting bored. Hyperactive. একটা জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না, hyperactive. Means you could show by throwing something, you know, by disturbing others. Okay, it was good. Okay. Oh, she was poking. So you had to see what she is doing. So অন্যদের পোক করে, জিনিস ছুঁড়ে মারে, বসে থাকতে পারে না, এবং অনেক বেশি কথা বলে, অনেক ডিস্টার্ব করে। Hyperactive learner, right? It was amazing. So second one, আরেক পেপার কার কাছে গেছে? আদনান স্যার, show the second one, number 2. Show the second one, number 2. You have to say what type of learner Adnan sir is. So can you show just 1 or 2 symptoms? They will understand. Someone has to be the teacher. Yeah, I'm the teacher. Sir, like you have to start something. হ্যাঁ, okay. Vision problem. What type of learner he is? What number 2? Was it number 2? No, number 2, not number 2. Which one, sir? Vision problem. It was vision problem. What Anamul Kabir sir showed, it was vision problem, right? Went for the board. It was impressive, really good. Sir, number 2, can you show number 2? Ashraf sir, can you show number 3? আমি সিমটম গুলো বলছি, কথায় কথায় আর্গিউ করে। Can you show? Remember nicely. But sir, আজকে বাসায় তো এটা খেয়েছি।
পড়ার মাঝখানে আবার স্টার্ট হলো আরেকজনে জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ ইউর নেম, নাম নতুন আসছে, সে বললো সে মার্জুদা, মানে সে বলে দিচ্ছে মাঝখানে, মানে সে অন্য কাউকে স্পেস দিচ্ছে না। So what type of hyperactive, can be talkative, can be extrovert as well. She is all in one. বকা ছকা টকা ঠান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দিই। What type of learner she is? What type of learner? Extrovert as well as you can say talkative, because as she talks a lot. So in general this is what we can say. So anyone else who has got in that group, one of these activity you show us, we'll find out what type of learner you are. Okay, show. We'll find out what type of learner you are. That means she is nagging, right? What type of learner? Attention seeker, right? Attention seeker. So these type of learners are attention seeker. So what type of learner it is? Need-based learner. This is a need-based learner. That means every time need changes. This is a need-based learner. So see, every learner is different. You see, why we are actually finding the learning difficulties. Okay, our activity is done. Okay, it was really impressive. In your classroom, one learner is extrovert, one learner is introvert, another one is hyperactive. You have got different types of learners in your classroom. And if you cannot identify what type of learner they are, দুই বেলা প্যারাসিটামল সবাইকে দিলে কি সলিউশন হয়ে যাবে? It will never work. As you already do it, I know, for different types of learners, you have different strategies. You set different strategies always. কাকে বকা দিতে হবে আর কাকে আদর করতে হবে, for example. So you have different approach to reach different type of learners. If you cannot identify what type of learner they are, you will not be able to find the solution as well. And they will be having the problems every day. And what will happen, Jay? You will not be able to reach your goal. You will become disturbed. And that learner will become frustrated. পরে বলবেন যে স্কুল থেকে বের করে দিই in our classroom. যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে না পারি, লেফট হ্যান্ডের একটা লার্নার আছে in my classroom. There are some tables with the, it comes with the sitting. You can write and sit and write. So if you give them those, they will not be able to write. কারণ লেফট হ্যান্ডেড লার্নার, ওগুলো তো রাইট হ্যান্ডেড লার্নারদের জন্য। সো ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই হোয়াট টাইপ অফ টেবল হি অর শি নিডস। হাইপার অ্যাক্টিভ যে বাচ্চাগুলোকে আছে, সেগুলোকে যদি আপনি কোনো একটা গ্রুপ ওয়ার্কে দিয়ে দেন, দ্যাট উইল বি এ ম্যাস। ওই গ্রুপ আর কিছুই করতে পারবে না, স্পেশালি ইন জুনিয়র সেকশন। রং ফেলে নষ্ট করে ফেলবে, এটা করে ফেলবে, ওটা করে ফেলবে। ইউ নিড টু ইনভলভ হিম অর হার ইন এ ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটি। ইন্ট্রোভার্ট যে আছে, সে তো সারাদিন কোনায় বসে থাকবে। So doesn't matter what you do in a group activity or peer teaching, he or she will not be attentive in the lesson. Shy learner আছে, প্রথমে এসে একটু কোপ আপ করতে সমস্যা হয়। You have all these types of learners in your classroom. So if you cannot satisfy their needs, what will happen is that your class will not be effective. Once you know what type of learners you have in your classroom, there are few types of learners you will find in your classroom. If there are 15 or 17 students, maybe 4 or 5 types of learners you have in your classroom. And if you know how to fulfill their needs, as teaching came from the beginning of the humanity. It is experimentation চলছে. It is proved. There are some research work which is going through for 200 or 300 years, which are proved that these are effective. And if you know that if I do this, these will satisfy all types of learners. So you'll be able to implement that very easily. So that's what we're going to do. You have to identify your learners. In your classroom, from today, if possible, you, in your mind or in your journal or in your diary, find out what type of learners you have and note down. These are their problems and you need to find out the solution. What you're going to do actually with them, so that they enjoy, so that they are engaged in the class.